Chica is waiting for us. Yes, all of them. Just a moment, please. Technological questions. Oh, yes. Chegamos. Olá a todos, todas. Ah, ele me mudou. Que louco. Chica is waiting for us. Ele mudou para mim, ele me mudou o endereço. Um momento só. Entrem. Oh, yes. Chegamos. Olá a todos. Olá a todos, todas e todas. Bem-vindos. Agora a gente efetivamente está começando os trabalhos. Agradeço a presença de todo mundo aqui na sala. A gente está aqui com o Núcleo Pausa, dirigido pela Beth Bastos, e a gente está aqui a partir de um prêmio da Lei Aldir Blanc, de prêmio de histórico de companhia, em que a gente está fazendo um projeto de criação que chama Gravidade. E nesse projeto, uma atividade que a gente propôs aqui é um encontro hoje com a Lisa Nelson e amanhã com o Steve Paxton, que estão aqui na sala com a gente, e a gente vai começar agora essa conversa. O processo vai ser mais ou menos assim, a Beth vai fazer uma abertura, a gente vai ter uma conversa de 1 hora e pouco aqui, e a gente vai ter um espaço em que a gente vai abrir para vocês que estão no YouTube poderem colocar questões aqui no chat para a gente mandar lá para a sala para ser respondida por ela hoje, pelo Steve amanhã. Então, quem quiser formular alguma questão a partir do que estiver sendo discutido aqui, que a discussão vai ser a partir da pesquisa que a gente tem feito. Quem quiser colocar questões, aí é só ir colocando no chat que eu vou fazendo essa interlocução entre o aqui e a sala do Zoom e a sala do YouTube, onde a gente está aqui conversando, tá bom, pessoal? Passo aqui para a Beth Bastos. Por favor, Beth, a fala é sua e vamos começar. Bem-vindos a todos. Boa tarde a todos. Que delícia, né? Estarmos aqui. Estou super emocionada de poder ter aqui Lisa conosco. E eu queria só contar um pouquinho, situar um pouquinho, eu escrevi um pouquinho para não esquecer, porque senão eu esqueço as coisas importantes que eu tenho que dizer. Então, eu queria dizer que esse encontro com a Lisa, com o Núcleo Pausa, nesse momento, é fruto de muito trabalho e que é um prazer a gente poder compartilhar com vocês. E dizer que tudo começou em 2006, quando no Estúdio Nova Dança eu conheci a Lisa Nelson e o trabalho e o pensamento dela. E desde lá, esse trabalho, este pensamento de Lisa, começaram a fazer muito sentido para mim e vieram somar a minha pesquisa junto ao pensamento de Klaus Viana e de Zélia Monteiro, minha parceira. Desde 2006, venho trabalhando com as partituras de percepção dos sentidos e os sentidos da imaginação, em parceria com a Lisa. Em 2019, fui contemplada pela primeira vez pelo Fomento à Dança da cidade de São Paulo e pude investigar com as performances observatório a questão da pausa e da visão. Como chegar à pausa e como sair da pausa. Passamos 1 ano de olhos fechados trabalhando essa questão.
Nesta ocasião, Lisa veio a São Paulo e me trouxe de presente o livro de Steve Paxton, Gravity. Agora, em 2021, com o Prêmio Aldir Blanc, o projeto Gravidade, estamos unindo o pensamento do Steve às performances observatório. Decidimos, então, como estratégia de trabalho, não usar mais a pausa e não fechar mais os olhos. O movimento contínuo da pequena dança, the small dance, e os olhos abertos mudaram totalmente a nossa pesquisa. Essa nova proposta gerou várias questões na investigação vindas da visão em relação ao uníssono, que trabalhávamos de olhos fechados. Surgiu a questão da cópia, da imitação, e um outro lugar de percepção surgiu. E é sobre essas delicadezas, nesse profundo lugar de pesquisa, que a gente vai hoje conversar com Lisa sobre essas questões. Então, obrigada por estarem todos aqui, obrigada, Lisa, obrigada, Karina, nossa tradutora incrível, e vamos começar essa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, Lisa. Thank you very much. Obrigada. So, Lisa, you have the space to start this conversation as you want. Oh, really? Começa. Okay. Começa. Again. Well, I have to tune my thought to short thoughts. Ela tem que ajustar os For pensamentos. translation. Ela tem que ajustar os pensamentos para forma curta, para a gente poder traduzir. So this tuning is very visible, probably to you all, in the way we're right in each other's faces. Então, essa sintonização é bem visível, provavelmente, para todos nós, já que a gente está olhando para os rostos uns dos outros. Well, one of the activities of tuning Uma das atividades dessa sintonização is to be able to observe one's own sensorial behaviors. Ser apta para observar os comportamentos sensoriais uns dos outros. Another activity of tuning is real-time editing. E a outra atividade da sintonização and awareness é a atividade de observação, de edição em tempo real, e a consciência, a percepção. and that it's a common activity that we do all day long to edit or organize and discard. Então, é uma atividade comum que a gente faz o dia todo, né, para editar, para descartar. What's not necessary to survive a moment.
O que é agora necessário para sobreviver a um momento? And the component, this is like dancing. When we cultivate our movement language, particularly in the dance field, we have to cultivate a movement language Isso é como, to be able. isso é como na dança, na linguagem da dança, que a gente tem que ser aptos para cultivar o sentido do movimento, essa linguagem do movimento. And the purpose of that is to survive our own desire or ambition. E o propósito disso é a gente sobreviver ao nosso próprio desejo. And much of what I came to observe in the behavior of my eyes E, as a biological e muito do que eu passei a observar como um comportamento dessa observação ligada à visão é o padrão. I could observe the same in my dancing body, in my dancing desire, and in my imagination as a mover. E eu pude observar esse mesmo desejo na minha dança, como movedora, como quem dança. So if you're choosing to watch this screen instead of close your eyes and listen, for example. Então, se a gente escolhe, por exemplo, não olhar, se a gente escolhe olhar a tela ao invés de fechar os nossos olhos e só escutar, You can observe my peculiar behavior of editing my thoughts. a gente pode observar esse comportamento particular da Lisa de editar o próprio pensamento. Yeah, so that's one starting place Então esse é um I lugar. can say about. Então esse é um ponto de partida que ela pode, né, começar, por onde ela pode começar. About the tuning approach and the practices that I share with other people. Né, considerando essa abordagem, né, da sintonização, dessa prática da sintonização que ela divide com as pessoas, né? I had many questions when Betch sent me a short note about what the group was currently asking each other. Ela ficou com várias perguntas a partir de um material que a Beth dividiu com ela sobre o que o grupo, né, o Núcleo Pausa está trabalhando. Because I expect that the practices that I share with people will be transformed into practices that have meaning for their own research. Porque ela espera que as práticas que ela divide com as outras pessoas se transformem e ganhem sentidos para a própria prática daquele grupo, né? And then I can be completely surprised by what aspects of this approach
to learning, what people find useful in that, in the tools. Sim. E aí ela pode ficar completamente surpresa, né, ao descobrir o que as pessoas acham de, digamos assim, útil, né, a partir dessas ferramentas, né, da prática que ela propõe. And one of the amazing things about the eyes is that you can close them. They're the only sense organ that you have choice, that you have agency. You can't close your ears or nose or your skin, but you can Então, close your eyes. a coisa mais incrível, né, com relação aos olhos, é que é o único dos sentidos que você pode realmente agenciar, né, no sentido, você pode fechar os olhos, né, você não pode desativar parar de sentir com a pele, por exemplo, né? And because the eyes have so many functions in our daily life and in our communication with other people and creatures, E porque, né, a visão, os olhos têm esse grande papel de comunicação na nossa vida cotidiana com o outro, as criaturas e o ambiente, né? they provided a lot of starting places for observing the way I organize my world. Eles oferecem, né, diferentes pontos de partidas a partir dos quais eu organizo o meu mundo. So my body is as much imagined as it is experienced by myself. Então, o meu corpo ele é tão imaginado quanto eu posso experienciá-lo eu mesma. Yes, so once I say that, I can start to take responsibility for what I see, for what I perceive. Então, uma vez que eu digo isso, né, eu posso tomar a responsabilidade diante daquilo que eu vejo, né? And I can look for where the flexibility is in what I have built about my reality inside my body and what appears outside. Então, eu posso começar a procurar onde está a flexibilidade a partir daquilo que eu vejo e aquilo que eu vejo a partir e dentro do meu corpo. And more importantly, I can give myself permission to play with what I think is there, what I think about my body, what I think or feel about my body and whatever I perceive outside. Então, o mais importante de tudo é que eu posso começar a brincar com o que eu percebo, né, fora de mim, em relação do meu corpo com o externo, né? So one of the most important possibilities for me was that I can close my eyes and then I can also open my eyes. So I didn't look for what happened when my eyes were closed only. I constantly was looking at the shift between the visual sense and the other senses. Então, o que era e é importante para ela é essa percepção, essa mudança de quando está com os olhos fechados e os olhos abertos,
Can you repeat the very end, Lisa, again, please? Probably not. Okay. But this closing the eyes really made me closer to the environment. Closing my eyes actually opened my vision through all my other senses. Então, o fechar os olhos, na verdade, faz com que ela perceba muito melhor ou mais o ambiente. Então, fechar os olhos ativa os outros sentidos. And my desire was to sustain this openness of my other senses while my eyes were open. E o desejo dela é sustentar, né, essa percepção, essa abertura de todos os outros sentidos quando os olhos estão fechados. Which asked of me or demanded of me to observe my experience, my body's experience of being with closed eyes in great detail. E demanda, né, dela mesma, né, do corpo, esse estado de observação muito detalhado do corpo quando os olhos estão fechados. So in many ways, this is a learning model that works for me, is to cultivate, to teach myself a different way of seeing. Para ela é um tipo de aprendizado, né? Esse cultivo, esse cultivar dos sentidos e cultivar outras maneiras de ver. And teaching myself demanded practice. I'd had to repeat things. E ensinar, né, a si mesmo demanda prática, né? Tem que repetir as coisas. So when the eyes close and the external world comes to touch me, it's like a flood. I'm suddenly porous to the environment. Então, quando eu fecho os My olhos, presence changes. Então, quando eu fecho os olhos, é como se o mundo externo a inundasse, né? E ela percebe o espaço e o corpo, ela derrama essa percepção. So my presence changes both inside and from an observer's point of view. When I see someone with their eyes closed, the tissues, the tone of their tissues changes. Então, o estado de presença também muda, né? Quando ela se percebe também o outro. O tecido, né, dos outros, ela percebe de uma maneira diferente. O estado de presença muda. And of course, closing the eyes can also be an opportunity to forget the outside world. But as a dancer, that was my interest. E é claro, It was né, to bring the world closer. Então é claro que o fechar os olhos, né, também altera a percepção, mas é uma forma também de trazer o mundo para mais perto. So it's never been about closing the eyes. It's always been about closing them and opening them, closing them and opening them. And
tasting the reorganization of my perception, my imagination. Uhum. Então não é sobre apenas fechar os olhos, mas alternar entre abrir e fechar e saborear, né, os sentidos e a percepção. And my desire. E o My desejo. desire to move, to experience, E o desejo to para change. mover, para experimentar, para mudar. And to repeat. I'm giving all these calls from the tuning score, very simple. Né, que são também as deixas, né, as calls que ela usa nos tuning scores, né, nas partituras de sintonização. But there are so many different subjects to address with this collection of practices and the questions that of course I developed my own questions. Tem vários assuntos, né, que que poderia abordar, né, mas ela tem desenvolvido, né, esses próprios aspectos, questões. I modified the tools I had identified as different questions arose. E ela modificou as ferramentas à medida que diferentes questões surgiram. But maybe I just say something simple about how these practices evolve out of looking at organization, how organization or composition arises internally, and what it looks like. The first question was, what do I see when I'm looking at dance? A primeira questão, né, que surgiu é o que eu vejo quando eu assisto dança, né? Então ela está falando dessa forma de organizar a composição também, né? E a primeira pergunta que chega é essa: o que eu vejo quando eu assisto dança? Yes, so that's very central to a lot of the activities of the tuning score. Isso é muito central, né, nas atividades das partituras de sintonização, os tuning scores. And so there's always, first I have to learn or find ways to observe my own behavior. Então, primeiro, né, primeiro eu tenho que encontrar formas de observar o meu próprio comportamento. And then my wish as a pack animal, as a human. E depois o meu desejo como um animal, como um ser humano. Is to have a dialogue with what others see, not just what I construct as what my imagination constructs, but I want the feedback and dialogue of what is visible to others in my own behavior. Ela quer construir um diálogo com aquilo que os outros veem, né, em relação ao comportamento dela. And the main subject is the movement. E o principal assunto é o movimento. So
Beth, what would you ask me about? Então, Beth, o que você quer perguntar para ela? Or anybody. Sorry, Beth. Ou qualquer outra pessoa. Boa tarde. Good afternoon, dear Lisa. I'm going to ask you in English and make myself the translation. Eu vou fazer a pergunta em inglês e vou traduzindo também junto, tá? À medida que eu vou perguntando. I would like first to tell about our experience. As you said, it was never about just closing the eyes, but maintaining the quality of the perception achieved while your eyes are closed. Eu falei que ela comentou que não se tratava de abrir e fechar os olhos, ou só fechar os olhos, na verdade, mas de se manter a qualidade, né, da percepção, né, conquistada quando se tem os olhos fechados. And we had the possibility of seeing the difference of movement, of behavior, when we suddenly open our eyes. And então nós tivemos a oportunidade para perceber a diferença de movimento e de comportamento quando os olhos se abrem. And at first the difference was much bigger, but while we practiced, the difference started to decrease. It was like we were able to start really maintaining the same kind of actions or perceptions while we're during the experience with open eyes. Então a gente conseguiu, assim, conforme a gente foi praticando, manter a mesma qualidade, né, com os olhos abertos, né? Então essa diferença, que no primeiro momento era muito grande, ela foi se diminuindo. And I think that this is the point of our research at the moment, because we see that what we have when our eyes are closed is what interests us most when we are seeing each other dance. Então, de alguma maneira, o que a gente está mais interessado é essa qualidade que a gente tem com os olhos fechados. Então, é por isso que a gente procura manter essa mesma qualidade, né? I don't know if I have really a question about that. I just wanted to hear you talk about that more than ask you something precise. Eu não tenho exatamente uma pergunta, eu só queria te escutar um pouco sobre isso. Yeah, that's it. Thank you. Yeah, I was thinking about, there's a certain score or certain simple score where three people attempt to do unison with their eyes closed. Então tem um tipo de partitura simples, quer dizer, simples, né? Mas assim, que é uma tentativa de 3 pessoas fazerem juntas de olhos fechados. And actually, there's a component where before they begin with the eyes closed, they establish or negotiate a unison starting place. Então, na verdade, with their eyes open.
Uhum. Então, na verdade, tem um combinado que eles negociam, né? Fazem antes, que combinar um uníssono. Eles combinam de olhos abertos um ponto de partida. And to me, this part of the score is endlessly fascinating because the eyes are so necessary for our survival. And we really are always looking for ways to either fit in to an environment or to stand out. I mean, depending on who you are, even where you go and when you enter a room, you're making that determination. As a human, you can't help it. An Então, animal might not be so. não, ok. Então, para ela é uma coisa extremamente fascinante, né? Não tem fim esse encantamento por esse score, por essa partitura, porque né, a gente como seres humanos, né? Os animais talvez não, mas a gente está sempre procurando uma forma de se adequar ao ambiente. é, então, ou ou sustentar esse espaço, esse ambiente de alguma forma. Yeah, so watching three people come to an agreement about something that's not very important is fascinating. Então quando três pessoas chegam num combinado, né, sobre esse ponto de partida, uma coisa que não é tão importante, é fascinante. And of course, it's very complex. E é claro que é muito complexo, né? How that, however, it's possible to do. It always happens that they find that place, that the people find that place. Então, no entanto, é sempre as pessoas elas encontram esse lugar. É difícil, mas elas encontram esse lugar. And then with the eyes closed, the question of how do you imagine what the other people are doing and do the same thing? E But aí you try. E aí, com os olhos fechados, né? Como que você imagina o que o outro está fazendo, né? Mas você tenta. Okay, but to get to the point, at some point in that intention to find unison. Então, né? Então, para ir direto ao ponto, né? Nessa tentativa de encontrar um uníssono com os olhos fechados, It became obvious that there would be a change if the eyes open. fica óbvio, né? Que vai ter uma mudança se os olhos se abrirem. However, to answer my own question, I wanted to see what did the body want to do after this very focused, hard task. Mas, né, para mim, né, para responder a minha própria questão, o que eu quero é entender o que o corpo quer fazer a partir dessa tarefa tão dura, né? So the open eyes call could come from anywhere in the room. It could come from one of the three people or from the people who were holding, observing the event. Então essa chamada, né, dos olhos abertos pode partir de qualquer pessoa que está ali no espaço, das três que estão fazendo, ou de outras que estão fora.
And it was a free call, as we say. It didn't have any, when you opened your eyes, you were free to do whatever you want to do. E Free. é uma chamada livre, né? Então, quando você abre os seus olhos, você é livre para fazer o que quer que você queira fazer. That moment when the eyes open, just that first 3 seconds after the eyes open, are extraordinarily animal. E esses 3 segundos, logo após que você abre os olhos, é extraordinariamente uma coisa animal, né? Because there's a universe of choice suddenly. It's just so big. Porque de repente tem um universo de escolhas que é tão gigante. And first, you open your eyes, and there is a period of time in which the eyes begin to see. They don't just open and there's an image there. It doesn't work that way. It takes time for the eye to engage with the light. Então tem um período de tempo, né? Não é assim, você abre o olho e a imagem vem. Tem um período de tempo em que o olho percebe a luz. Anyway, being able to look at the two patterns together, our animal or survival, our animal, our automatic, genetic, those all go in the same pot. Movement patterns, habits, and our human dancer behaving patterns. Basically, they're both at that moment together when you open your eyes. They are together. The animal comes a little sooner, but then the what to do when I'm free. Então tem essas duas formas, né? Esses dois tipos de padrão, tanto o nosso padrão genético, biológico, animal, e esse padrão nosso também da dança, né? Esses dois estão juntos assim que a gente abre os olhos, mas o padrão biológico, animal, genético, ele vem um pouco mais rápido primeiro, mas os dois estão juntos ali. Well, there's no right way to do it. So there's only the phenomena of what happened. Watching yourself, if you're in it and observing yourself, or whether you're watching from the outside, there's no right way to do it. Não tem uma forma certa, né, de fazer, seja você ali fazendo dentro da proposta ou observando, não tem uma forma certa de fazer. But there are consequences, and that's the most important thing. It has a consequence in the space, it has a consequence in the body, it has a... Mas o mais importante é que tem consequências no espaço, consequências no tempo. It's even possible that the three people have the same desire at the same moment. I mean, you just have no idea what... E até mesmo é possível que as 3 pessoas de olhos fechados tenham a mesma escolha ao mesmo tempo. Você não tem ideia do que pode acontecer. So then when the eyes close again, it's also a beautiful expression of retuning. Então, quando os olhos se fecham... Então, quando os olhos se fecham novamente, é uma ótima oportunidade para ressintonizar os sentidos. And the rule or the intention to do unison, be in unison with the others, returns. Então, essa intenção ou a regra de entrar em uníssono com os outros retorna.
just going to add one layer. But by observing this set of rules of this score over and over and over, watching and doing and watching and doing. Então, só para adicionar mais uma camada, né? Quando você começa a observar esse conjunto de regras, né? Fazendo, observando, fazendo, observando. I try to read the organization of the space or the dancer or dancers that intrigue me. Ela tenta ler a organização da dança ou dos dançarinos que a intrigam, né? Essa organização que a intriga. So the next time I'm in the space, I've tried to memorize an organization I found interesting, and I try it myself. Então, na próxima vez, ela tenta organizar isso que ela memorizou dessa organização e ela experimenta ela mesma. Yeah, so I mean, this is me choosing what I value from what I'm looking at, and there are many people watching, and everybody's quietly doing that themselves. Então, isso é ela escolhendo, né, o que é valioso, o que importa para ela enquanto ela está observando, né? And over time, we're all the people together are affirming certain values that we see exhibited in the space. We're affirming it by somehow repeating it. E com a passagem do tempo, as pessoas começam a mostrar alguns valores que começam a ser repetidos nessas escolhas ao longo do tempo. And so an aesthetic arises amongst the group on that day, in that hour of playing. Então, uma estética, né, surge entre o grupo, né, dentro daquela experimentação, daquele jogo. And then, of course, we report our desires and disappointments. E é claro, né, a gente conta um para o outro os nossos desejos, os nossos desapontamentos. The feedback system in the tuning score, there are a lot of ways constructed to create a feedback system between observation and doing. Então, nos tuning scores tem um monte de jeito, né, de criar esse processo de retroalimentação, né, da observação. And maybe that would be a simpler definition in the sense that tuning is bringing two things into a sensible relation with one another, two or more things, bringing them into a sensible understanding. Talvez uma definição, né, para pensar essa ideia do tuning, né, do sintonizar, é trazer duas coisas interligadas de um jeito sensível. And the dancers it's about a collusion to make something together, even if you're only an observer.
Então os dançarinos, os dançarinos entram num conluio, digamos assim, para imaginar e fazer as coisas juntos. Hi, Lisa. It's a pleasure to listen to you. You said so many beautiful things about this very simple action about open and closing the eyes. And I would love to listen something about reverse, because when you say the action reverse, it's something else that happens in the body and in the space. So I would love to listen a little bit about that. Eu perguntei, ela diz tantas coisas bonitas sobre essa coisa, essa simples ação de abrir e fechar os olhos, que eu fiquei com vontade de ouvi-la sobre uma outra ação, que também é dessas partituras, que é o reverse, né, voltar. É esse comando que tem também no vídeo, que é um dos comandos, uma das ações que ela propõe nas partituras. Yeah. I can just say what my experience is of reverse, or give a little history of where that came from. It's the only call that is not in many ways a choreographic action. I mean a conventional choreographic action. Então, ela vai dizer a partir da experiência dela, né, que essa é a única chamada, né, que não é exatamente uma chamada coreográfica, né, vem de um outro lugar. But it came directly from an experience of moving a videotape backwards with my hands. Mas vem diretamente de uma experiência de mexer, né, nas fitas de vídeo, para trás e para frente com ela mesma, com as próprias mãos. So it's kind of it's very particular in the toolbox, but it has something, of course, to do with time. It's a tool related Então, to time. É uma chamada, né? Uma ferramenta muito particular dentre as outras, né? Mas é uma ferramenta que está muito relacionada ao tempo. And there's the experience of doing it, which is amazing for me, of just asking my body, where has it just been? Because sometimes I have no idea. Então é uma coisa muito incrível, né? A partir da própria experiência de simplesmente perguntar ao próprio corpo onde eu estava agora mesmo e pedir para voltar. But even if I just reverse the end of the whatever movement, I heard the call for it. Even if I just instantly reverse the movement, I can, of course, usually grab that very quickly and reverse it. I mean, of course, it depends on what the movement is, but I can usually have a very good physical memory of where I just came from, but maybe not more than that. But along the way, my body does remember things that I don't. Uhum. Então é interessante And I porque find assim that really interesting. ela acha muito interessante porque assim que ela ouve, né, a chamada reverso, reverse,
É claro que ela pode começar a voltar, né, a fazer o reverso, mas surpreende porque o próprio corpo lembra de coisas que ela não lembraria ou não lembra. And I like what it asks about my imagination, because my imagination also has to construct my past. Então There's nothing there. ela gosta muito do que o reverso chama, né, convoca na imaginação, porque o reverso tem que chama para reconstruir o passado, né, convoca a imaginação. And I'm very aware by watching it as well as doing it, by watching someone else do it as well as doing it myself. Então ela está muito that time atenta. is moving forward. Ela está muito atenta, While né? I'm writing into my past, time is moving forward, and I love that kind of counter tension. E ela está muito atenta, né? Seja quando ela está fazendo ou observando alguém fazendo o reverso, e é uma espécie de contratensão, essa ideia do tempo indo, né? O tempo seguindo adiante e o reverso, é uma contratensão. There are many reasons, and that's a question for anybody who's playing, is if someone calls reverse, what did they want? What did they imagine? Why did they call at that moment? And sometimes if I'm inside, I think I know. When I hear that call, I think I know even sometimes. There might have been something that just had happened that I feel someone would like to go back to that moment, you know, to have that meeting happen again, or to have that person go back down into the ground, not get up, because everybody else is lying down, and someone gets up and say, oh no, too soon. I want to look at this sea of people. Então tem uma so coisa. There are many different reasons. Então tem muita. Sorry, Karina. No, it's okay. No, it's okay, I'm sorry. Tem um monte de razões, né, que a gente imagina por que essa pessoa chamou o reverso agora, né? Então, às vezes ela chamou porque ela achou interessante um momento de um encontro que aconteceu e ela quer voltar àquele encontro, ou estava todo mundo no chão e uma pessoa ficou em pé e ela falou, não, é muito cedo para ficar em pé, vamos voltar. Então tem esse sentimento, essa ideia também, né? Por que será que chamaram reverso? I mean, there are so many reasons. I imagine you could say some yourself, why you would. First, you have to see what is the consequence of calling reverse, at least a few times, to have a reason for calling it. Yeah, so. Então, tem tantas razões, né? Por que Então, tem tantas razões, né, pelas quais você pode chamar o reverso. I'm sorry, Lisa. Knowing also that we're not machines. No, we're not go ahead. Expecting to see. Oh, go ahead. No, go we're ahead. We're not expecting to see a machine. Please go ahead. It's a delay on internet. Go ahead. Reverse. Yes, delay is a wonderful call. Yes. Yeah. Yes. I repeated myself many times. Repeat. Okay. Yeah, sustain. So, end of a performance, someone came of a tuning score. Someone came to say, "I will never be able to reverse." That reverse call was,
so amazing. You have such amazing memories. I mean, we didn't have any memory, but when the call entered the space, it was an action, and so the observers accepted it as a perfect reverse. Então, And that also is very exciting about looking how we observe things and how an image becomes. Então é interessante pensar como a gente observa, como uma imagem se torna uma imagem, né? Às vezes a gente chama o reverso e tem essa questão, quem está observando de fora, né? Nossa, quantas coisas vocês rememoraram, vocês conseguiram trazer para a memória, mas às vezes é surpreendente mesmo, né? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente se lembra. Or if something beautiful is happening and I really hope it will not end soon, and I see it begin to decay, I might call a reverse, hoping that it would reinvigorate the image in the space. Às vezes eu vejo uma coisa linda, uma imagem linda que está acontecendo e ela começa a decair, entrar em decadência, digamos assim. E antes que isso morra, né, eu chamo o reverso numa tentativa de revigorar essa imagem. Much about the real-time editing of that aspect of it, that where all the players are actively editing and listening and então é um aspecto, né, dessa edição are willing to go into unknown territory. Então é um aspecto dessa edição em tempo real, em que quem está fazendo tem que estar muito atento, e esse desejo, né, também de ir para um território desconhecido. Anybody else have a good reason for reverse? Alguém mais tem alguma boa razão para reverter, reverso? Desire, why one might desire, either inside or outside. I lost the beginning of your sentence. Lisa, can you repeat? The reversibility. Desire. I'm sorry? Asked. I think I just asked if anybody had another. Oh, yeah, another reason to call, another desire, a reason why they might call reverse or. Se alguém tem alguma razão, né, pela qual deseja chamar o reverso, né, quando está experimentando. The imagination of the movement. Sometimes we can anticipate the movement in reverse, and we just want to see it. You imagine that it can be beautiful, and usually it is. It's confirmed. This expectation of beauty. Eu disse que às vezes a gente imagina um movimento, a gente antecipa o movimento já no reverse, né? Já em reversão. E porque a gente quer vê-lo, porque imagina que ele seja bonito voltando, né? Então às vezes a gente já consegue, e aí geralmente isso se confirma. E a gente simplesmente porque quer ver, né? O movimento em reverso. And it also depends on
what you're attending to, where is your attention, whether your attention is on the image, on the whole space, or on an individual dancer, or on two dancers, or on your own attention, which maybe you lost your attention and you want to see where everybody else was Então 30 também seconds ago. I mean, yeah. tem a ver também com onde está a sua atenção, né? Onde está ou estava a sua atenção, se estava num dançarino específico, num gesto, ou na sala como um todo, e de repente você perdeu essa atenção e você quer chamar de novo, né? Então você chama o reverso. Yeah, and sometimes reverse for some people it seems to be leaping back in time, like going to landmarks of where they remember they had been. Which is Então, para algumas pessoas, né? I'm sorry. So, para algumas pessoas, às vezes o reverso tem a ver com pular, né, para trás no tempo, como se fosse passando por pontos, por marcas que esse movimento deixou para trás, né? which is a different kind of what is it? What is it reversing? It's not necessarily reversing the movement. It's the reversing the movement of my attention. Então, o que é necessariamente, né, o reverso? É reverter o movimento também da minha atenção, né? Não necessariamente do movimento. In a way, reverse can be not about memory at all. De um jeito, né, que o reverso ele não precisa estar relacionado com memória de forma alguma. Can't think of, it's extremely physical, and it's just what the body, the pathway of the body right before the call was made. É extremamente well, maybe they call físico. that a muscle memory. É extremamente físico, né? Tem a ver com o caminho, com o percurso que o corpo fez, né? Talvez as pessoas chamem isso de memória muscular. There are, Lisa, there are some comments about reverse that people are making. I would like to read them for you. Fantastic. Okay. Yeah, first, Julia Abs, she said, there is the movement's coordination, the complexity to do it in reverse, which is much more difficult. And this is an inspiration to move and to observe. Então, ela diz que há movimentos de coordenação e a complexidade de fazê-los, né? O que é muito mais difícil, e isso é uma inspiração ao movimento e à observação. Mucina, she said, o uso do reverso para fazer um tipo de piada, algo difícil de ser revertido, um desafio para quem vai reverter, uma brincadeira de edição. Então, the use of reverse, doing sort of a joke
something difficult to be reversed, a challenge in reversing for whom will reverse, a joke in editing. A Chica Lemos, she said, gosto do reverso porque aceito o novo que nem sabia como uma liberdade de certeza. Me divertir em aceitar que não sei e que é impossível acessar tudo. She said she likes the reverse because she accepts the new that she not even knew that not even knew as a freedom from certainty. She enjoys it in accepting that she doesn't know and that is impossible to access it all. Lilian said reverso como tentativa de viver algo novo, mesmo imaginando ou sabendo que seja outro. And she says, so the reverse is a try of living something new, even if it is imagined, or even if you know that it's something else. Elizabeth Meyer, reversing sensations of the tension experienced in the tissues. O reverso nas sensações das tensões experienciadas nos tecidos. E there's a question. She would how gosta do corpo e arte e comunicação. Ela gostaria de saber mais como o reverso se conecta com o trabalho de vídeo. She wants to know something else about how the reverse connects to your work in video, Lisa. I think that's it for now. Yeah. I love hearing the reverse, about reverse. Thank you, everybody. Well, one of the, because, video. So I worked, I would say I learned about seeing from work with you, and one of the things that impressed me about a video was that it although it was a capture of something. Uma das coisas que a impressiona quando ela observa o vídeo, né? Embora seja uma captura, né, do tempo, is that every time I looked at it, I saw something different. Todas as vezes que eu olho para isso, mesmo que seja uma captura do tempo, eu vejo algo ali diferente. When I first experienced reverse, for example, was while editing, because you had to hand reel. Então, a primeira vez que the video reels, you had to do it by hand. Então, a primeira vez que ela experimentou, né, o reverso foi com essa forma de edição dessas rodas, né, do filme. Você tem que realmente voltar, né, usando essa ferramenta. So the relationship of my body being the agent of the reverse, if I went backwards, Então, blew my mind. Então esse relacionamento, né, do corpo dela com essa ação de fazer voltar a imagem, isso deixou ela louca, né? Isso fascinante. You know, video is a plastic. It's actually plastic medium.
Então, o vídeo, na verdade, é uma mídia plástica, né? I mean, like every medium, I mean, it's not a fixed, the observer is what makes anything move, makes anything move. So, Quer dizer, né, como qualquer outra mídia, né, que também é plástica, é o observador que faz a coisa se mover. so the reversibility of time, I think, is fascinating. All of us like to see a building fall down and then see it fall back up. Our ordinary perception. Então, essa coisa do reverso, né, de fazer qualquer coisa ir para frente e para trás, você vê um prédio que cai e um prédio que depois é reerguido, né? Essas coisas das percepções mais ordinárias do cotidiano, né? Do reverso. There's an amazing book called Time's Arrow by Martin Amis, English writer, that's written backwards in time, as if it's moving forwards. Tem um livro incrível. I missed the title. If you can repeat, please, the title of the book. Time's Arrow. Time's Arrow. Arrow. É o aro do tempo. Time's Arrow. Uhum. O arco do tempo. É a flecha do tempo, cara. A flecha do tempo, perdão. Do tempo. Eu conheço esse livro, A Flecha do Tempo. A flecha do tempo. Flesh. Anyway, the tuning calls how to the editing of real movement with real people. The experience of video editing, how I played with editing, did inform my desire to edit live in real time with people. Então, tem a ver também com esse desejo, o reverso tem a ver também com esse desejo de editar a vida, as pessoas no tempo real, em tempo real. There is still some more comments. Julia adds, she said, yeah, so to construct precisely the movement is different than to reverse your attention. And whoa, that's new. Então ela diz que reconstruir o movimento precisamente é diferente do que reverter a sua atenção. E ela diz que isso é diferente. There's a question. Como fazer com movimentos irreversíveis? What to do with irreversible movements? She asked. What to do when you cannot reverse the movement? What do you do, Lisa? Well, I try. I try. You try. I don't expect to do it well. Ela não espera fazer isso bem, né? Ela simplesmente tenta. Yeah. I don't know why the person called it sometimes. And maybe my part in the image is not the part the person was interested in seeing reverse. I know nothing. E ela
E ela não sabe por que que a pessoa chamou o reverso. Às vezes, nem é a pessoa que chamou o reverso nem está interessada na parte que ela estava fazendo. Às vezes, a atenção estava em outro lugar. Ela é só parte disso, né? Okay, and there's a question, and now changing the subject. From o Cristiano Karmas, he asks, he wants to hear from you. He wants you to talk about the sense of imagination, the imagination as a sense. He wants to hear some ideas. Okay. Yeah. Okay. Yeah, we are all really, interested in that too. You know, this is an interest of our group as well. No, me too. Sometimes there are so many metaphors, like the metaphor you might use for composition, you might use perception, you might use meaning, you might use image, you might use. So the imagination is a construction. Sorry for using that word. Então tem there is nothing. Então tem várias metáforas, né? Então a metáfora da composição, ela pede desculpas por usar essa palavra, mas a imaginação é a construção. So we have these senses. We've identified vision, hearing, touch, proprioception, smell, etc. A gente tem esses sentidos, né, que a gente identifica como visão, tato, propriocepção, audição, paladar, etc. And they all have organs. E todos eles têm situated órgãos. In our body. Né, eles têm órgãos e estão situados no nosso corpo. The whole body is a sense organ. The whole body, all of those sense organs are working all the time. Então, o corpo todo, ele é um órgão do sentido, né? O corpo todo é um órgão do sentido. Tá trabalhando junto. And as a dancer, my body is my instrument. So it's also a technology. Então, como dançarino, né, o meu corpo é meu instrumento e também é como uma tecnologia. I bring my body into being through my imagination. Now, então eu trago o meu corpo, né, para estar na minha imaginação, né? Eu trago tudo para estar na minha imaginação. And that maybe is a trick of language in the sense that the imagination and perception, you can't have a perception without an imagination. So it becomes kind of the master sense organ. Então, talvez seja uma questão de linguagem, né? Uma pegadinha assim da linguagem, essa ideia de imaginação e percepção. Talvez você não possa ter uma percepção sem imaginação. I mean, if we don't have a sensation until we have a perception. I mean, we have a signal. We have a signal that something happened on the body, ink. But we don't call it a sensation until it comes to our awareness. And then we name it. A gente tem
A gente tem um signo, né, que chega ao nosso corpo, mas a gente não percebe isso até que isso se torne perceptível e consciente, né? Or ouch, ooh, it hurt. Then it has a identity as a perception, and then the imagination has to also participate. Então, como quando alguma coisa dói na gente, a gente sente um machucado. Então, aí o nosso corpo tem que perceber isso e a imaginação tem parte nessa percepção. Or maybe that's not a good one. Maybe it's better to say I look at oh, Talvez não seja um bom maybe, exemplo. Vamos ver. Talvez eu olhe algum. maybe I say I'm looking at this on the floor and I don't know what it is. I don't know what it's made out of either. So I have to pre-imagine whether I can touch it. Maybe it's hot. Então, I have por to exemplo, pre-organize whether I'm going to touch it. Okay. And it's not hot. So, maybe I could pick it up. I don't know its weight. So my imagination is doing all this, my imagination, my memory, my experience, all working. And then I think it's heavy. And then it's so light, I can be wrong. Maybe Então, because I can be wrong. Oh, sorry. Não, it's okay. Então, por exemplo, essa coisa vermelha, esse objeto, eu tô vendo ele no chão e eu tô vendo, então eu tenho que pré-organizar, pré-imaginar. Será que é quente? Então eu vou lá, toco e não é quente. Será que é pesado? Aí eu vejo que não é pesado. Eu posso levantar com tranquilidade. Opa, cai no chão. Então eu pré-imagino. Eu olho uma coisa e eu pré-imagino. I also think about how working with simple interactions with the physical world. Então também ela pensa em trabalhar com interações físicas, interações do mundo físico simples. And that, for example, with a pause, the longer I pause, the more images my body constructs. Então, por exemplo, com a pausa, né? Quanto mais longa for a pausa, mais imagens o meu corpo constrói. From my experience, my past, my life. There's the first one that comes, but then the longer my body is, organization is sustained. Então, a partir da experiência dela, né? Quanto mais ela sustentar essa organização do corpo. What do you think, Chris? O que você acha, Cris? O Cris que fez a pergunta. Let me wait for him to answer your. Okay, or yeah. É o Chris who danced with Chica in. Remember him? Yeah. I do, yes. There's a question here about what from Fabio,
How do you feel the perception of sounds, especially subtle sounds of the body while dancing? Como você sente a percepção dos sons, especialmente os sons sutis do seu corpo enquanto dança? I feel them very much. I feel what I look at, I also hear. The movement of my attention is musical to me. Looking at a dancer is, without music, is completely musical to me. I am very I'm a sound-driven. Então ela é um ser humano muito orientada, digamos assim, pela questão sonora. Então a atenção que ela tem para o movimento, ela também tem para o som. Então mesmo um movimento sem som, ele é sonoro. I don't know if that is really the question, but that's what I think it is. Yeah. There are also comments from Chica. I'm going to read in Portuguese first and then I'll translate. Será que ela poderia repetir o que exatamente a interessou no início da pesquisa dela? Alguma coisa relacionada a um tempo, uma imaginação, de que quando fecha os olhos e expande os outros sentidos, uma oportunidade de ver sua imaginação, desejos, que ela sabe e não sabe, ver o funcionamento da machine. Que oportunidade exatamente ela está tateando? Um lugar de descoberta. Onde está a minha atenção? Então, she wants you to repeat what exactly interested you in the beginning of your research. Something related to time, to a time, imagination. From when you close your eyes and your other senses expand. The opportunity to see your imagination, desires, what you know and what you don't know, to see how the machine works, the opportunity to what are you touching or sensing with your touch, the place of a discovery, where your attention is. That's it. Is that a question, Chica? Yeah, it's a beautiful description. I think she is asking to Lisa to repeat what she said in the beginning about. Yes, just to repeat, if you can repeat her. Oh, talking about the imagination, that part? I don't remember. Sobre imaginação, Rodrigo, que ela quer saber, né? Ela quer saber como a Lisa... você pode repetir a pergunta? Hein? Você está sem microfone, Rodrigo. I think she's interested in what moved you in the beginning of your research. Yeah, when in that a different, when you first started researching. I think it has to do with that. I think it did really start. I always danced with my eyes closed from, a young child, but that was for a very different reason. Then it was really when I was started teaching myself what was a video camera. Então, ela
Quando era criança, dançava muito com os olhos fechados, mas isso era por uma outra razão. Ela começou a ensinar ela mesma, digamos assim, quando ela começou a trabalhar com edição na câmera, né, com vídeo. Yes, so that it was discovering the profound blindness of me. Então foi quando, Visual, foi quando então ela, profound visual blindness I had when can you repeat, please? The I started, profound. yes, discovery of how blind I was visually. When I first began teaching myself how to use a video camera. Ela descobriu o quão And- cega, digamos assim, ela era quando ela começou a trabalhar com câmera de vídeo, né? And I was very interested for many years preceding about transmission of dance, about how you learn dance, how I learn dance. E ela estava muito interessada, né, nesse processo de transmissão da dança, como que você aprende dança, como que você transmite dança. Yeah, so before even the video experience, I had made explorations of learning movement with my eyes closed, touching, only touching. Então, até mesmo antes So- das experiências com vídeo, ela experimentou esse estudo de mover com os olhos fechados, né, usando, por exemplo, o toque. So there was a lot of, there were already a lot of learning games I made for myself that I used, shared with other people. Então teve também vários jogos de aprendizagem que ela criou e que ela dividiu com outras pessoas. So the camera with the eyes open, the camera had encouraged exploration of choosing, of how the improvisation of looking at something. I was an Então, improviser already. Então a câmera encorajou essa exploração da escolha, né? O que você escolhe numa improvisação. Like, what is the dance of looking at something? Are you improvising when you watch me dance? Are you improvising when you walk into someone's house and you've never been there before? What do your eyes do? Então você está improvisando, né? Quando Everything você about Então você está improvisando quando você está observando dança ou quando você vai até a casa de alguém que você nunca foi. yeah, and then also with the camera, the experience of the difference between looking at, watching, seeing, all these filters of attention. E a experiência com a câmera traz essas diferenças, né? Do olhar, do observar, do ver, essas diferenças desse tipo de observação. And luckily I was a dancer. Luckily I was a dancer, so my questions could be, folded into my dance practice. Então, com sorte, eu era uma dançarina, eu sou uma dançarina, então essas questões puderam ser desdobradas para minha prática de dança.
And I could experience the objective, the subjectivity of objectivity. Então, com And sorte, the objectivity of subjectivity. Então, com sorte, eu pude explorar a subjetividade da objetividade e a objetividade da subjetividade. And finding very simple words of actions, pause, play, how movement is perceived by any animal. It stops, it goes fast, it goes slow, it comes towards you or it's going away. They're very, very simple language of movement, perceiving movement that we need for surviving. Então, ela pôde explorar, né, essas ações, essas palavras que são ações, né, que estão muito relacionadas também com o nosso instinto de sobrevivência. Então, pausar, ir para perto, ir para longe. Então, ela pôde explorar de uma maneira também objetiva essas ações, essas palavras que são ações, né? And then projection, expectation. This is where the imagination is, kind of constructed from experience. Yeah. All of these could be translated into a movement experience. Everything that I could think. Thinking was a movement experience. I mean, talk about flow. You asked a question, or you proposed a question. I'm sorry, Karina. Não, it's okay. Não, e tudo isso, né, ela traduzindo, digamos assim, explorando para a linguagem do movimento, né? Então, por exemplo, né, com a fluência, com o fluxo, né? With the flow. Oh. Yeah, all of these observations. Language happens. It's very linear. Although hearing it is not. Então, a linguagem acontece, né, de um jeito muito linear, mas a audição não é linear, é diferente. Yeah, hearing or listening is not linear. It's completely. Beth? Não, sorry. É que ela falou uma coisa interessante, que o pensar é um movimento. Just it. So Beth just pointed out that a phrase that I missed, that you said that thinking is a movement. Yeah, I experience it as a flow in time. Que ela experiencia como um fluxo no tempo. I mean, even when it's, completely shattered. It's an image. I mean, I can feel it in my thought. Expressed through my body as movement is. Então, mesmo quando é um pouco nebuloso, né, eu posso expressar mesmo quando o pensamento é meio nebuloso, eu posso expressar com o corpo, com o movimento. I was thinking of all of the actions, words that relate to attention the other day. I was thinking. Ela estava pensando no outro dia, todas essas palavras de ação, né, verbos de ação, que são relacionados com o movimento no outro dia. Like
pause, like sustain, like what is a pause? What's a pause in the attention? Is it a drop? This is linguistically challenging. Como Is it a pausar, drop? como pausar, sustentar, né? O que é pausar? É deixar cair num sentido linguístico, né? Um desafio linguístico também pensar. But these are action words. Is it a slip? Is it a shift? And what I was trying to think of the action words I could use for the movement of my attention. Ela estava, né, interessada nessas palavras de ação que ela poderia usar, né, para o movimento. Suspend, float. I mean, there's a lot of, but it's a movement, so there is never not a flow. Então, nunca não é um fluxo, né? Porque, por exemplo, sustentar, flutuar, para ela nunca não é um fluxo. There's a rhythm and a cycling of my attention, as there is probably for all of us sitting in a Zoom. Tem também um ciclo, né, de atenção também oscilando, ou enfim, em todos nós, que essa coisa que a gente está muito no Zoom, né, que a atenção fica... And it happens. Yeah, it happens when I watch dance. I can't watch for very long. I don't want to sit for very long. I can't watch for very long. I like short things, short dances. Mesma coisa acontece com dança, né? Que ela não pode assistir por tempos muito longos, né? Ficar sentada por tempos muito longos. But even if my attention goes away, it's gone somewhere. Mas, it doesn't just stop. Então, mesmo que a minha atenção vai, né? Mesmo que a minha atenção vá embora, ela vai para algum lugar, né? Ela não desaparece. Então, ela pode voltar, mas ela não é que ela vai embora, ela vai para outro lugar. As a performer, you really want to cultivate strategies to keep your attention. E como performer, né, a gente tem que construir estratégias para manter a nossa atenção. But what? There's a lot of permission to float away. Mas tem um monte de permissão também para a gente ir para outro lugar, né? Para deixar ir para outro lugar, viajar. So dangerous. Yeah. Yeah. Lisa. Playing is so, yeah. No, I think we have many questions, I know, Rodrigo, but the time is closing, and I think you can have now your time to construct the end. Okay? Eu sei que a gente tem muitas perguntas, mas falta pouco tempo, então eu pedi para a Lisa construir um final e a gente vai finalizando por aqui. Se alguém quiser, se algum de nós quiser fazer alguma super pergunta que não está aguentando, ou se a gente concorda em construindo um final.
Right. We could just call it, couldn't we? Or we could call exit. But before you press your leave button, you would exit your space. Like, Então a gente, I don't know how. então também a gente pode chamar um final, um fim, mas antes da gente pressionar aqui o sair do Zoom ou do YouTube, a gente pode construir um final dentro do nosso espaço aqui do frame. So we would only have space left and E aí, nobody there. e aí a gente só vai deixar o espaço aqui e ninguém no espaço. We could each exit and then we could say, obrigada. A gente pode construir o final e dizer obrigada. All at once and come back soon. Thank you, dear. E ao mesmo tempo a gente volta daqui a pouco. All the empty spaces are so beautiful. Todos os espaços vazios são tão bonitos. Wow. Aha. Beautiful. Obrigada, everybody. You can call your own end. Obrigada a todo mundo. Você pode chamar o seu próprio fim. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje. Convido as pessoas que estão no YouTube. Amanhã, quinta-feira, dia 7, às 15 horas, estaremos aqui no canal de novo para a conversa com Steve Paxton dentro do mesmo projeto. E até amanhã a todos. Vamos encerrar a transmissão. Muito obrigado.